What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're going to jump into something that's been a long time in the coming. A lot of people requested it along the way. We just never quite got to it. It's because it's very long. It is a long-ass documentary, but we're going to break it into a couple different parts. I'm here with a person that some people may know. Ronny, Seffinga, much love. Thank you for joining me, Ronny. A man that knows a lot about Nightwish. Definitely, I met Ronny over in the Night Dreamers Reactor side. Definitely go check out their Discord. It's down inside the description. I'll leave a link. Yeah, learn the set list in 48 hours. I don't think it's something I'll be able to do. I don't give a damn if the set list was only 2 songs. I don't know. I'm saying Floor was kind of thrown into the deep end of things. Yep, she was. For lack of a better way of saying it, like, this really kind of just, hey, do this. Okay. And she did it. Like, this is going to be a very cool documentary. I'm excited for it. Ronny, I appreciate you joining me. Let's see. Thanks for the invitation, man. Absolutely. Let's jump in. Let's check it out. Let's go. Okay. During the editing of this documentary. Oh, we're not going to see or hear her at all. Huh? No, after the documentary was finished, Annette Olsen said no. Wow. Kauan sitten, kaukaisessa galaksissa. Ammoin kuolleitten tähtien kaasu ja pöly tiivistyi jälleen kerran uudeksi auringoksi ja planeettakunnaksi. Kosmisessa mittakaavassa sangen lyhyen ajan kuluttua joukko apinoita hypähti puusta huomatakseen, että kaikki maanpäälliset oliot ovat erilaisia, myös ihminen. Homo sapiensin historia oli alkanut. Ihminen on aina yrittänyt ymmärtää maailmaa ja sen tarinoita. Tämä dokumentti ei tule kertomaan totuutta maailmasta, mutta se tulee valaisemaan matkaa rock-yhtyeen maailmankiertueesta sekä kertomaan mielikuvituksesta, joka sai aikaan ihmeellisen seikkailun. Maapallon ympäri. Think about how intense Nightwish is. Imagine having to do all of that in such a short amount of time and not fall on your face. That's crazy. Because I don't give a damn who you are. When you hear certain parts of certain songs, you get hyped up. You get ready for something. And everybody that I'm thinking about, the fans that were so used to one thing and then something else came, and the ones that were just like, holy shit, it can get more intense. It can, this is something new, but I'm okay with it. And then of course, we got our fans out there that are divided too. But the true Nightwish fans have always been there, regardless of who the lead singer was. I think that's cool that even the ones that have been rocking with them since the beginning, you've got to see this band truly evolve into what it is today and truly like grow from this little stage act with no special effects to some holy shit, this is magical special effects. You don't get to see that with a lot of bands. Even like Metallica. Okay, they've been going for 25 years, but it's damn near the same people that they started with. Damn near the same songs that they started with. You don't get to really see any kind of changes along the way. This is something that, hey, Tuomas got thrown something several times. This is not working. This is something happened. And he still kept going. Like, the only way that Nightwish ever dies is if that man dies. He's the magic.
It's more than just a band. It's an organization. It's like a family, as Thomas used to say. Very, very cool how deep everybody is. How it just, even the people that have just been rolling since day one, that's like super respectable. Change isn't always bad. Yep. Tarina alkaa kiertuen puolivälistä Denveristä, jossa yleisö sai osakseen todistaa yhden erikoisimmista Nightwish-konserteista. Kuten sanottu, kaikki ihmiset ovat erilaisia ja heidän luonteenpiirteensä johtavat joskus erimielisyyksiin yksilöiden välille. Näin kävi Nightwishille, kun maailmankiertuetta oli takana 9 kuukautta. Yhtyeen solistin ja muiden bändiläisten välille oli syntynyt perustavanlaatuisia näkemyseroja, jotka eivät olleet enää korjattavissa. Mutta joka tapauksessa on tää selvää, että meillä oli sanotaan silleen, että meillä oli henkisesti aika tiukkaa tuossa välissä. Ja silti siitä selvittiin. Ja en mä nyt tiedä, voiko sanoa selvittiinkö kunnialla, koska eihän tällaiseen tilanteeseen itseensä tai ketään muutakaan halua. Kaikkiin osapuoliin katsoen en todellakaan olisi halunnut tätä kellekään. Vaikka kaikki keikat olivat sujuneet loistavasti, eteni Yhdysvaltojen kiertue synkkien pilvien varjossa, eikä bändiin tarttunut flunssa-aalto tehnyt epävarmaa oloa yhtään helpommaksi. Viimeinen asia, mitä bändikiertueella haluaa tehdä, on keikan peruminen. Nyt se oli lähempänä kuin koskaan. Oltiin tilanteessa, jossa Anettelle oli sairaanhoitajan toimesta annettu ymmärtää, ettei laulaminen olisi paras flunssan hoitokeino. Näytti vahvasti siltä, ettei hän voisi nousta lavalle tuona iltana. Salin ovet oli kuitenkin jo avattu ja keikan peruminen näytti vääjäämättömältä. Se olisi ollut teko, jota aiemmin ei oltu nähty. Bändi ei kuitenkaan halunnut luovuttaa, vaan keksi vaihtoehdon, joka toki vaati yleisön hyväksynnän. Stay here. That right there, like this moment right here, having to go out and address everybody and be like, hey, we've got an issue. Like, Do you notice that Thomas's keyboards are not prepared yet? it's very, very... There are no keyboards on the stand. This might be one of the most intense moments that they've ever had on the stage, probably in their gut. To have to go out there and face everybody and just be like, hey, we got an issue. We might have a solution. Like, but to just anybody that has to face anybody like that, especially that many fans that have already paid money, they're already in the door. They could very easily just be like, you know what? We're gonna tear this place down. You know what I mean? we need chicken fans like in Honky Tonk. Yeah, you're gonna catch some flying beer bottles if you're not careful. Thanks for that. Now listen, I've got some really potentially bad news for you all. No, just hang on. Annette has been rushed to hospital, vomiting, extreme pain, terrible fever, and the worst scenario has been suggested to us. I'm sure you all understand what that means. However, we have came up with an alternative, and it's this. The idea is that we do the show. We invite Elise from Camelot to come and sing the songs that she knows. Oh, that's nice to hear. She comes up and does that. The rest of us do the best we can with you helping us by singing along to some of the songs.
been really excited about doing this show, and you're all here. So what we want to do is we want to put it to you by vote. If you'd prefer it to go down the terribly negative route that you all know they want us to do, just keep your arms down. If you'd like us to do the alternative, just put your arms in the air. Well, thank you very much. Well, in that case, it's clear what we need to do. Cheers. I would have got choked up. I would have been all kinds of emotional after I seen a response like that. Yeah. That's a loyal fan base right there. There for the music. And not a single one wanted a refund. Yeah, no, hell no, we're here, let's do it. Alkoi armoton kilpailuaikaa vastaan. Keikan alkuun oli 55 minuuttia, kun apuun kutsutut Camelot-laulajat Alissa ja Elise aloittivat kiivaan kappaleiden harjoittelun. So the ladies from Camelot really kind of saved the show. Really kind of saved their ass that night. Yeah, those two, Elisa and Alisa, they kind of helped out with lyrics. They knew some of the songs a little bit because they were touring together, but that's how they helped it out. They only had a half an hour or 3/4 of an hour to learn those songs. Okay. Hi, nice to see you. What about, is there any chance with lyrics you could do story time? Wait, start time. Can you if you play it for me? It was the night before. Went all through the world. Kauhea häslinkoihan siinä oli. Osa niinku downloadailee niitä tekstejä, toiset printtailee ja käydään siellä akustisen kanssa biisiä läpi ja yksi vetää iPodilta biisiä korvaansa. I saw your heart against the blue, blue sky. I don't know those. Don't have to worry about But I that. did in the hills and far away. Great! Excellent! Good to do that. With some lyrics. There's plenty of lyrics there. Nice. We can do that. Alright. Vaikka totutuista kappaleista jouduttiin karsimaan osa pois, kasaan saatiin settilista, joka oli valmis esitettäväksi. Tässä on uusi setlista. Täällä mennään tänään olosuhteiden pakosta. Hyvä siitä tulee. I'm gonna go ahead and say this is just one more example that proves my point that it doesn't matter who the hell the singer is, the songs are magical. The man is magical. Yeah, and do you notice how they all have a piece of paper with the lyrics on it? Yeah. You won't see that quite often. How intense. This must be the most awkward, unusual Nightwish concert. The fans are still there rocking out. The song is still just as powerful. I'm over here getting choked up just like I always do listening to this damn song. Like, it's
I don't know. If anything, this is more powerful because it took the last minute and a whole bunch of people coming in to save the day, and it still was awesome. Like that would have that right there would have been the concert to be at anyway. That would have been one that would have been awesome to see. Oh yeah. They extended a little bit the instrumental part. Very cool. I'm very impressed with how this whole tour came together as a team to pull off that show, because we had about 10 minutes to figure out if the show was going to happen or not, but we saw all the fans out there that needed the show to happen, so I'm so proud of everyone for pulling together like a team on this. Very proud. Special night. Yeah, the audience was amazing. Denver fans, you just saw something that will never, ever happen again and has never happened. So that Once in a lifetime performance right there. Yeah, you saw something you never will see in your lifetime again from Nightwish. An evening like that. Thank God they had Changing the whole set list. But I thank God we had some sort of recording devices that we get to see that it actually happened. very special Camelot Nightwish show. Enjoy. Vittu, että minua on ikinä pelottanut yhtä paljon kuin 2 tuntia sitten. Se todisti tänään jollain tavalla, että tää koko karuselli mikä pyörii niin on enemmän kuin osiensa summa. Ja se todisti sen, että ehkä tää on semmonen karuselli, jonka täytyy pyöriä, tapahtuu mitä tapahtuu. Kuuntelee edelleen tuota jengiä tuolla. Ja se yleensä huutaa vieläkin siellä. Niin. It's a very humble man when he doesn't even realize that he is the carousel. Ehkä se ei ole yhdestä palasesta. Oli se sitten solisti tai kosketisoittaja tai basisti tai rumpali tai ihan kuka tahansa. Vaikka ilta onnistui yli odotusten, oli matka seuraavaan kaupunkiin pitkä ja pimeä. Vierailevilla solisteilla ja joukkokaraokeella voi mennä vain tiettyyn pisteeseen saakka. Kysymyksiä oli selkeästi enemmän kuin vastauksia. Mikä oli Aneten kunto? Mitä lääkäri sanoo? Perutaanko keikka? Miten fanit suhtautuvat? Vai pitäisikö turvautua taustanauhoihin? Salt Lake City. Anette päätti nousta lavalle ja esiintyä. Tilanne oli kuitenkin sellainen, ettei jäsenten välistä tulehdusta parantaisi edes lääkäri. Lavalle kuitenkin noustiin, oli tilanne sitten mikä tahansa. Illan konsertti hoidettiin tyylikkäästi, mutta jäljelle oli jäänyt vain yksi vaihtoehto. Salt Lake Cityn keikka jäi Aneten viimeiseksi ajeluksi Nightwish-iltojen joukossa. Sanotaan nyt sillä lailla, että eli kaikessa mahdollisessa säädössään, niin I'm saying, look at them. They're all freaking heartbroken. It's not an easy decision that was had to made for sure. Nobody just decides. Absolutely not. Nobody just decides. Oh, we're in the middle of a tour. We're gonna fire one of the We're gonna fire the lead vocalist. Like, Yep. Gee, there's so many ramifications. And this is the point where they called Floor
she had a wedding from her sister, and she hopped on a plane to USA. That's why they call it learn the set list in 48 hours. Wow. They already know a new Floor from touring with After Forever and what she did. Okay. That's how she got into the game. Very cool. It's just, you can see that they're all devastated. Like, this was a decision that nobody really wanted to make in the first place. You could tell. Myöskin sen verran jännittävä päivä, että ei mulla nyt yleensä tule mitään hirveitä tunneperäisiä reaktioita ja pelkotiloja tai muita tuolla. No, täytyy kyllä myöntää, että siinä vaiheessa kun rupesi viimeiset viistit olemaan niin matkalla ja tajutti, että okei, tää nyt on se suunta mitä mennään, niin siinä vaiheessa mulla rupesi paikat vipattaa pitkäksi aikaa. Kädet oli ihan kylmänä ja kroppa tutisi multa. Onhan tää. Kyllä sitä ihmismiehen sisällä näyttää olevan herkkiäkin paikkoja ja eilen päästiin niiden äärelle. Karavaani matkasi Seattleen. Kuten lehdistötiedotteessa luki, loppukiertueen solistiksi kiinnitettiin hollantilainen Floor Jansen. Jälleen kerran aikaa ei ollut hukattavana. Jokainen tunti oli käytettävä hyväksi ja ennen iltaa uuden laulajan oli opeteltava ulkoa 15 kappaletta. Odotukset olivat korkealla, niin bändin sisällä kuin keikkapaikan ulkopuolella. Uutinen oli levinnyt nopeasti myös paikallisten fanien tietoisuuteen. Nightwish! What do you think of Fun at the Living? Well, so far so good. What I've heard from the rehearsal is amazing, so I'm very excited. I thought it sounded pretty good. Again, everyone's kind of worried about how it's going to sound, but the rehearsal sounded pretty good so far. Pitää nostaa lippistä kyllä 2 päivässä, pystyy ottaa 15 biisiä haltuun ja tuolta kuulosti jo nyt. I don't think they really. I think it's also that they have zero idea at this point that Floor is about to change the entire game. Like, it's very cool that they had no idea whether or not it's even going to work at this point right now, and then we know where they're at now. That's crazy that they were ever at a point that they were just like, okay, let's try it. Let's see if this works. And it worked. Yeah, and it worked big. Oliko se sulla kuitenkin yllätys, että se meni noin hyvin, ettei siinä ollut oikeastaan? En mäkin tiennyt mitä odottaa. En ole koskaan vielä hänen kanssaan oltu samaan aikaan lausella, niin en tiennyt yhtään mitä on tulossa. On erittäin positiivinen. Että tuntuu, että yhteinen sävel löytyi heti. Kyllä, yllättävän kivasti. Soundcheckin perusteella iso painolasti oli tippumassa harteilta, mutta vielä oli isoin testi edessä. Miten uusi kokoonpano toimisi yleisön edessä? Just enjoy. Yeah, excited. That's all. I want to. Every second of it. You can't have conversation anymore. Oh, really? Yeah. You saw Floor many times. What's that? You saw Floor many times now? Yeah. Did you notice how nervous she was? Oh, that exhale that she did, that's definitely a nervous Floor. Jesus Christ, what's about to happen? Now, even she was unexpected. She didn't know what to expect from those fans. She didn't know, like... Yeah. As a new person coming in that quick, those fans could hate you. Like, that would be unnerving to be like, I really hope I stand up to these fans' expectations. We already know the music is going to stand up regardless. They wanted to know how the hell she sounded. And I do need to make an introduction here because we got some new blood
here doing the work of the... We got our Flying Dutch woman, Floor Jansen. Please welcome her. And while she was flying to stage, she also brought you some presents, which we are going to be giving to you now. Well, this one is a really nicely wrapped box. It's full of really, really things. I love that she does her headbang from the very first show. She didn't even have to get comfortable. She just said, you know what? I'm going to walk out here and I'm going to own it. So far it's been kind of an interesting week for you, right? Yes, you can say that, yeah. A difficult week, interesting, well, hell. It has been spinning, really, yeah. It has been so much information to get into my skull and my thick brain, all the lyrics, but also the timing of the music, when to go on and off stage. It's been indeed a lot, but I love the music and the lyrics, even though they're complicated, they seem to stick in my brain because I really like them too. So I got a huge motivation that helps. Was there like any thoughts, like what could be the worst nightmare that could happen? Yeah, that I would completely fuck up. She also said not only that I completely would fuck up, but she also said in later interviews, I was scared that I would shit in my pants the moment I entered the stage. Oh, Jesus, let's hope that wouldn't happen. And there it began. Hakemista. Siinä oli tiettyä uutuuden viehätystä ja jonkinnäköinen lohkare oli tipahtanut sydämeltä, mutta ehkä se tuo eilinen Portlandin keikka nyt vasta vakuutti, että kyllä tästä noustaan. Et se oli niin selkeästi vielä parempi ja rennompi ja itsevarmempi. Niin kuin sanoin, muutama keikka alle, niin tästä voi tulla vaikka mitä. Mutta siis homma on tosi lähellä vielä. Et mulla on, huomaan, että vieläkin tosi vaikea jotenkin prosessoida, mitä tässä on tapahtunut. Miksi? On semmonen todella paha henkinen krapula päällä ja ei niinku, mulla on vähän aika vaikea vielä puhua. Se on ihan luonnollista. Well, you see, the band vibe was so stretched. Obviously, it was stretched to breaking point because it did break. I mean, earlier on in the tour, it was really quite uncomfortable. You know, there were lots of personal things going on. And Annette's now gone, so it takes a bit of adjusting to, you know, getting used to the floor. But she's doing a fantastic job. She's slotted in perfectly, and it makes us all feel really a lot more secure.
Rock and roll on brutaalein. That was the craziest rock and roll sound I've ever heard. Did you hear how the man just said rock and roll? It made my eardrums roll over a little bit. Rock and roll. What the hell? That's a Finnish touch. So Camelot saved them first, Floor saved them second. Yep. Rock and roll on brutaalein. Rumi, epätoivoisin ja viheliäisin ilmaisumuoto, jota olen epäonnekseni joutunut todistamaan. Näin sanoi aikanaan legendaarinen sinisilmä Frank Sinatra. Siksi lieneekin sopivaa, että palataan ajassa 10 kuukautta taaksepäin vuoden 2012 alkuun. Tarina jatkuu bändin maailmankiertueen harjoituksista, jotka oli viety tämän musiikkityylin pyhälle maalle, Hollywoodiin ja Sir-studioille. Do you notice? Go ahead. Do you notice they make a time jump now? Because originally this documentary, Learn the Setlist, wasn't planned at all. They just want to do a documentary about the whole tour. So now you see a little time jump. Yeah, so we were jumping back in time, right? Yeah. Yeah. You see that because Troy has no beard in this, and later in the tour, he has, as Floor joined, he had a beard. That makes sense. Kaksi asiaa, mitkä pitää järjissään kiertueella. Ainakin se, että muistaa joka päivä, miten valtava etuoikeus tää homma on, mitä saa tehdä. Muistaa olla valittamatta ja muistaa olla ylpeä siitä. Ja tää on ihan huikea seikkailu. Ja toinen asia on sitten se, että muistaa sen, että homma menee sykleissä, mistä me henkilökohtaisesti nautin yli kaiken. Eli vaikka on pitempi legi tulossa, joku 6 viikkoa pitää olla bussissa, saa olla bussissa. Me en ehkä kykene tuntemaan sellaista niin sanottua ikävää kautta koti-ikävää. Koska me tiedän, että joka tapauksessa ihan kohta me pääsen taas kotiin. If more people thought like him, I'm saying you're gonna have a lot better life. The man has obviously a very, very unique way of thinking. I need to know if he's got like a biography out there that I could read. That would be awesome. Do you know? And he's a very humble person. Do you know if there's a book about his life out there, Ronny? Yeah, there are some things he wrote. I might have to check that out. Edellinen maailmankiertue paisui niin suureksi, että se meinasi hajottaa bändin. Nyt samaa virhettä ei tehdä. Ihan konkreettisesti aikataulutetaan ja jaksotetaan nämä rundinpätkät vähän fiksummin. Ei tapeta ihmisiä henkisesti ja fyysisesti. Suurin muutos nyt on se, että tällä kiertolla tullaan tekemään noin 100 keikkaa vähemmän kuin mitä edellisellä kiertolla. Niin sinällä lähtökohtaisestikin se on jo aika paljon helpompi. No, ainakin sen siitä otti opiksi siitä edellisestä kiertueesta, ettei enää tehdä 2 vuotta putkeen. Joo. Varsinkaan jos on uusi solisti tulossa kyytiin mukaan, niin ei se nyt ihan ehkä viisainta ja reiluinta ollut kellekään. Mun fiilikset näistä niin kun alkavasta rundista ja näistä treeneistä on kyllä niin kun pikkuhiljaa koko ajan ollut kasvamaan päin. Että meillähän on nyt sellainen tilanne, että viimeksi ollaan kimpassa soitettu niin oikeasti ihmisten edessä niin vuonna 2009. Nyt on 2012. Eli kyllä tässä niin pikkuhiljaa alkaa olla aika ruveta toimimaan. Yeah, he definitely doesn't have a beard right now. Yeah.
And director of this, the director had lots of problems because in this part you don't see and you don't hear Annette Olsen because she refused it. Oh yeah. For the first part, you see Floor. He could let the camera roll, you know. But in this part of the documentary where they make the time jump at the beginning of the tour, he had to cut out all the parts of Annette Olsen, and that would be he a had a lot pain of in the work with ass. that. Yeah. Vedetäänkö setti läpi? Minkälainen setti sun mielestä on kyseessä? Jos katsot niinku vertailet vaikka viime kiertueeseen, niin onko esimerkiksi haastavampi soittajalla? Ihan sama huttu se on kuin aikaisemminkin, mutta ehkä tällä kerralla me yritetään saada semmonen enempi hypnoottinen ja maaginen show. Eli jätetään se semmonen turhanpäiväinen höpöttely sitä välistä pois. Yritetään säilyttää sellainen enigmaattisuus sinne läpi keikan. Annetaan musiikin puhua puolestaan ja se on se pääjuttu. Aika paljon on uusia biisejä totta kai kun Imagine rundista on kyse ja Wishmaster siellä nyt on jäänyt pois. Mahdollisesti lopullisesti. Kyse on vaan siitä, että jos on kerta kaikkiaan semmonen biisi, jota ei viiti vetää ja mitä Anette ei koe omakseen, niin ihan turha niitä on väkipakolla vetää. Kaikki alkoi olla valmista kiertueen aloitukseen. Vaadittava hienosääntö tehtiin perinteisen salakeikan muodossa. No, tää eka osuus alkaa nyt ylihuomenna Key Clubilta, mistä vedetään salakeikka. Saadaan vähän treenattua tulevaa päästarttia varten, joka on sitten Gibson Amphitheaterissa lauantaina tällä viikolla. Lähellä alkaa olla startti. Tämähän on siis salakeikka nimellä Rubber Band of Wolves. Yeah. Se oli... Do you remember? Yeah. Those secret ones you were telling me about. Nevsky was the last one, and Oulu, you did the intro, and here they call themselves Rubber Band of Wolves. So it's a Nightwish thing. Yeah, but look at the lyrics. I mean, look at the text. Look at the damn font that they use. If you're a real Nightwish fan, you would be like, that looks mighty similar to Nightwish's font. Tällainen meillä ehkä noin 3 minuuttia. Nightwish fans knew that in 2 minutes. Mistä on kyse. Eli treenataan vähän pienemmissä ympyröissä lauantain varsinaista ensimmäistä keikkaa varten. Se, että me ollaan Los Angelesissa ja keikka alkaa Finlandialla, tietää, että tuolla on varmaan 100 suomalaista katsomassa, mukaan lukien ne kaikkein rakkaimmat. Niin me tuossa soundcheckissa jo vähän fiilistelin, että miltä se tulee tuntua, niin kyllä siinä oli jotain mystistä ilmassa. Ei pelota. Kyllä mä nyt niinku silleen vanhalla muistilla uskoisin, että siinä vaiheessa kun päästään tosi toimeen, niin kyllä siellä myöskin tiedetään, että mistä ne närhemunat näytellään ja mistä se kana pissii. Got like a Nightmare Before Christmas vibe.
What the hell? Yeah. Very. That is a song you never reacted to. Yeah, no, it's a I song, never heard that I song. like very much. It's called Scare Tale with Annette Olsen. I love it. It sounds very cool. Like it totally sounds Tim Burton-esque though. That's what Ilta oli unohtumaton niin bändille kuin faneille. Pitkästä esiintymistauosta ei ollut tietoakaan, kun ryhmä pahtoi setin läpi Kalifornian hikisessä illassa. Näin ollen Key Clubin salakeikka sysäsi liikkeelle Imagineerun maailmankiertueen. Seuraavan päivän bändi käytti fanien tapaamiseen ja uuden albumin markkinointiin. Nightwish are my gods. When I listen to Nightwish albums, you have different emotions. Like I see different colors, I feel different things. But Imaginarium, first time I listened to that, I just got chills down my spine. So I was very happy with it. Hello. You're my favorite band. Sillä välin, kun muu bändi jäi hoitamaan uuden albumin promoamista, keskittyi herra Holopainen hänelle rakkaaseen ja yhtä tärkeään tekemiseensä. Aamulento Los Angelesista San Franciscoon sujui makuhermoja viritellen ja suuta napsaen. Edessä oli pitkä päivä. Noniin, ollaan. Right here is where we're gonna cut it off for the first part, though. We'll get to see Tuomas jump into some food tomorrow. Ronny, I appreciate you joining me. It has been a damn interesting journey. Like, I don't know, we went through a whole range of emotions there. It's it makes you feel like a proud dad watching them kind of just roll with the punches and keep on going. No matter what got thrown at them, hey, you know what? Yes, we got to figure this out. We're not gonna cancel. We got to do this. We got to do this. We got to do. It's insane that they are even still standing today with as many things as have been thrown their way. But yeah, I appreciate you being here, Ronny. Everybody, I appreciate you checking it out. Make sure you come check out part 2 tomorrow. Much love to 124 Spider for the request. If you like to hit the like button. If you Obrigado. Yeah, obrigado. If you like to hit the like button, if you dislike to hit that dislike button, check out the other video up on screen. Till the next one, highly combustible. You guys be happy, healthy, safe. I love you to the moon and back. Peace.